Confront a mi novio por su infidelidad y ese derrumbo and estado de shock. Deslice mi teléfono por la encimera de la cocina y dije. Explícame esto. Y Jonah ese desplomo como si sus huesos se hubieran convertido en agua. No discutio primero. No nego. Simplemente se quedo mirando la pantalla como si fuera un objeto en movimiento que no pudiera detener. En mi teléfono tenía una confirmación del hotel con su nombre y la fecha de esta noche, seguida de una conversación por mensaje donde había escrito, le dije que estás trabajando hasta tarde. La boca de Jonas se abrió, y luego se cerró. Intento inhalar, pero no lo logro, como si el hubiera cambiado repentinamente. Lina, susurró, mi nombre apenas perceptible y desconocido. Había ensayado una docena de versiones de este momento, rabia, dignidad, una salida fría, pero lo único que salió fue un sonido apagado. ¿Quién es ella? De todos modos, mantuve un tono de voz firme. Sus ojos se clavaron en los míos con una expresión que no era tanto de culpa como de sorpresa, como si no pudiera creer que yo hubiera encontrado la grita. Entonces le flaquearon las rodillas. Intento agarrar el tirón del armario, fallo y golpeó el azulejo con tanta fuerza que sentí un vuelco en el estómago. El sonido fue desagradable, íntimo, de esos que convierten una relación en una emergencia. Por un segundo pensé que era una actuación. Jonah era encantador cuando se veía acorralado. Podía convertir las lágrimas en una carta para librarse de las consecuencias. Pero sus manos temblaban de forma extraña, demasiado rápido, demasiado descontrolada, y sus labios se habían vuelto gris. Jonas, dije, dejándome caer su lado. Lucaba por respirar, con los ojos desorbitados, fijos en el techo como si buscara una forma de escapar de su propio cuerpo. No, susurró. No la lames. No estoy llamando a nadie, dije. Sentí el frío que tenía al apoyar la palma de la mano en su hombro. Te estoy haciendo una pregunta. Sus dedos se aferraron a mi muñeca con una fuerza sorprendente. Dijeron que querías esto, murmuró con voz ahogada. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién dijo eso? Su agar se aflojó. Su cabeza golpeó la baldosa de nuevo. Esta vez con menos fuerza. Mi teléfono vibró sobre el mostrador. Apareció un nuevo mensaje, en el mismo hilo. ¿Lo vio ella? Los ojos de Jonah se dirigieron rápidamente a la pantalla, y el pánico en su rostro se transformó en una expresión más aguda. Alguien no solo estaba en su historia. Alguien estaba vigilando el mío. Para cuando Jonah pudo incorporarse, mi ira había dejado de ser ruidosa y se había vuelto precisa. Se apoyó en el armario, limpiándose la boca con el dorso de la mano como si no pudiera creer lo que su cuerpo acababa de hacer. Sus ojos se dirigían constantemente hacia la puerta principal, como si esperara que se abriera. No quería que te enteraras de esta manera, dijo. La frase sonó mal. No fue yo no lo hice. No fue lo siento. Simplemente no quería que lo vieras. ¿Cómo que? Pregunté. Traigo saliva. Desde una pantalla. Lo miro fijamente. Entonces es real. Su rostro se tensó. No es tan sencillo. Nunca lo es, pense. La gente dice eso cuando intenta ganar tiempo. Jonah y yo llevábamos casi 4 años juntos. No éramos de esas parejas que publicaban mensajes de aniversario en ese promesas públicas. Éramos más discretos. Él preparaba café todas las mañanas y dejaba la cuchara en el fregadero porque siempre se lo olvidaba. Yo lo arreglaba sin decir nada, porque así era como hacía con las cosas sin importancia. Lo primero que me importaba era lo segura que me sentía con él.
Esa sensación de seguridad había estado cambiando últimamente de maneras que yo seguía justificando. Solía presumir en voz baja de que yo no hacíamos las típicas cosas de pareja dramática. No nos poníamos a prueba. No jugábamos a ver quién aguantaba más los celos. Cuando mis amigas así callaban de que sus novios les daban me gusta a las fotos y desaparecían durante horas, me sentía casi satisfecha con mi tranquilidad. Yo no aprendió mis rutinas más rápido que nadie. Sabía que odiaba ir al supermercado los domingos, así que iba solo y volvía con la misma marca de leche de avena que yo tomaba, sin preguntar. Cuando tenía migrañas, bajaba todas las luces y así sentaba en el suelo junto a la cama, leyendo correos electrónicos en voz alta hasta que me dormía. La seguridad no era algo repentino. Era la repetición. Era la forma en que me tomaba de la mano en el tráfico sin mirar. Era la forma en que dejé de revisar las cerraduras dos veces porque él siempre lo hacía. Por eso, esos pequeños cambios me impactaron como estática que no lograba localizar. No fue una sola señal de alarma. Fue la desaparición de su atención habitual, la forma en que empezó a reaccionar a mis preguntas como si fueran acusaciones en lugar de curiosidad. Empecé a sentir que estaba invadiendo mi propia relación y me odié por darme cuenta. Hace 2 meses, Jonah empezó a tratar su teléfono como si contuviera algo vivo. Pantalla hacia abajo. Notifications desactivadas. Un rápido deslizamiento del pulgar cada vez que entraba en una habitación. Cuando le pregunté con ligereza, trabajo, él respondió, solo ruido, y me besó la frente como si fuera una goma de bor. Regresaba sonriendo demasiado pronto, y yo me decía a mí misma que era Esther's. Estaba buscando un ascenso. Estábamos ahorrando para la entrada de una casa. Los adultos se ponen raros cuando el futuro empieza a parecer caro. El mes pasado empezó a ducharse, en cuanto llegaba a casa. No era la duca perezosa que se daba los fines de semana, sino una duca urgent, como si necesitara frotarse para quitarse algo. Me dije a mí misma que no debía sospechar. Las infidelidades de mi padre habían hecho que mi madre se sintiera inferior, y juré que jamás viviría así. Pero mi cuerpo lo notó, de todos modos. Encargo en el historial de nuestra tarjeta compartida por un restaurante al que Jonah nunca me había llevado. Encargo en el bar del hotel que no tenía sentido. Una colonia nueva en su chaqueta. Cuando le pregunté, ese río y dijo, te lo estás imaginando. Lo dijo con suavidad. Esa gentileza lo impidió todo. Esta noche, al vuelo en el suelo, me di cuenta de cuántas de mis propias dudas había estado gestionando por él. Volví a coger el móvil y lo sostuve donde él pudiera verlo. ¿Quién es ella? Repetí. Jonas cerró los ojos como si la pregunta lo delira. Y fue entonces cuando supe que lo que viniera después no sería limpio. No encontré la confirmación del hotel husmeando como un villano. Lo encontré porque Jonas olvidó con quién había construido su vida. El domingo, dejó su iPad en el sofá cuando fue a ducharse. Vibró con una vista previa de un mensaje, y los 6 antes de que mis principios morales pudieran detenerme. Trae el vestido azul. Sentí un nudo tan fuerte en el estómago que tuve que sentarme. Toqué la pantalla, diciéndome a mí mismo que solo la estaba apagando. El hilo se abrió. Un nombre que no reconocí. Mara. No soy yo. ¿Vienes esta noche? Le dije que estabas en el gimnasio. Trae el vestido azul. Luego, un segundo contacto. Una sola carta. J. Manténla tranquila. J. No improvises. J. Reservalo con tu tarjeta. Las palabras no sonaban como una aventura amorosa. Sonaban como instructions.
Las Mayer Fijameni hasta que mi vista ese nublo, luego tomé capturas de pantalla y me las envié por correo electrónico desde el iPad de Jonah porque necesitaba una prueba que no podía perder. Después de eso, no volvía a enfrentarme a él. Yo observe. Esa era la parte de mí que no me gustaba, la calma que llegaba cuando el miedo daba paso a la estrategia. El martes por la noche, Jonah me besó, y me preguntó si quería pedir comida tailandesa. Parecía normal. Se rió de mi chiste. Me tocó el hombro como si yo fuera suya. Le devolví la sonrisa, y sentí como si algo así rompiera silenciosamente en mi pecho. Esta noche me dijo que trabajaría hasta tarde. Lo dijo mientras así ataba los cordones, con naturalidad, como si no importara. Luego añadió, demasiado rápido. No me esperes despierto. La mentira fue impeccable. Cuando así fue, revise la aplicación de nuestra tarjeta compartida. Retention de autorización pendiente. Hotel Harborview. Habitation 612. Me quedé sentada en el sofá durante 10 minutos mirando ese número hasta que mi respiración se calmó. Luego condují hasta el hotel y me senté al otro lado de la calle, con las manos aferradas al volante. No entré. No lo seguí hasta los ascensores. No quería dramas. Quería los hechos. A las 8:39, six Jonah entrar por la puerta giratoria. Lavaba puesta la chaqueta que, le compare el invierno pasado. No parecía culpable. Parecía tener práctica. A las 9:02 me envió un mensaje de texto. Reunión larga. Quizás me quedé dormir en casa de Drew. Lo le 3 veces, y sentí como mi ira se transformaba en algo frío. Así que no respondí. En vez de eso, fui a su apartamento. Entré con la lave que me dio la noche que me dijo. Básicamente, este también es tu lugar. La luz de su cocina estaba apagada. Su sala olía a detergent y la planta de albahaca que no paraba de matar. Esos detalles tan cotidianos me daban ganas de gritar. Volví a abrir el hilo del iPad. Lo vio ella. Un minuto después, entró Jonas. Fue entonces cuando deslizé mi teléfono por el mostrador. Y cayó. Cuando Jonas finalmente se puso de pie, no parecía un hombre al que hubieran pelado haciendo trampa. Parecía un hombre al que habían obligado a interpretar un papel que no controlaba. Se sentó a la mesa con los codos apoyados en las rodillas, mirando sus manos como si fueran extrañas. No la conocí en el trabajo, dijo. Esperé. Empezó en internet. Continuó con voz ronca. Estúpido. Llamar la atención. Una distracción. En línea. La atención que recibes puede empezar a medianoche, y finger que no importa. Dijo que todo comenzó con un comentario en un video de ejercicios, luego una broma interna y después mensajes que lo hicieron sentir inteligente de nuevo. No me pidió nada, dijo. Simplemente se rió. Admitió haber enviado fotos que nunca se había ofrecido a tomarme, y que le gustaba sentirse deseada sin ser examinado. La primera vez que ella le pidió que lo lamara, él se negó. La segunda vez lo hizo en su coche, y se convenció de que no tenía importancia porque terminó rápido. Cuando la conoció en persona, dijo que fue incómodo, rápido, y que después se sentó en el baño del trabajo con la cabeza entre las manos. Pensé que podía cortar la relación, Cicero. Entonces se involucró. Mantuvo la mirada fija en el suelo. Me grabaron, dijo. Y luego rebobinaron la grabación hasta que parecía que me merecía lo que viniera después. Sentí un nudo en el estómago, pero no interrumpí. Y luego, pregunt. Jonah tragó saliva. Entonces ella se enteró de ti, dijo. Y dijo de ser divertido. Esa frase me puso la piel de gallina. Su nombre, dije. Dudo. Marin.
El nombre sonaba demasiado común para el dano que había causado. YJ. Pregunt. Jonah miró hacia la ventana. Es su primo, susurró. Él es quien escribe los mensajes. Él le dice que dejar. Él me dice que hacer. Lo mejor fijamente. Así que estás recibiendo instrucciones de un desconocido para mentirme. El rostro de Jonah se descompuso. Mi amenazaron dijo. Dijeron que te enviarían todo a ti, a mi jefe, a mis padres. Tenían mi voz, Lena. Tenían grabaciones de audio donde supuestamente decía cosas que nunca dije. Dijeron que podían obligar a las palabras sonaban descabeladas. Pero la conversación no parecía romántica. Parecía un guión. ¿While hotel? Pregunt. La voz de Jonah se apagó. Me obligaron a reservarlo. Dijo. Dijeron que necesitaba algo verificable. Algo que se pudiera encontrar. Querían que creera que era real. Se me hizo un nudo en la garganta. And así entraste al hotel, dije. Se lo llenaron los ojos de lágrimas. Lo sé, susurró. Lo sé. Pense que si hacia lo que querían, podría evitar que te lo enviaran. Pense que podría arreglarlo antes de que te enteraras. Arreglarlo, repetí. Se estremeció. Me incline hacia adelante. Estabas dispuesto a fingerme de amor para proteger tu reputación, dije. Las manos de Jonas temblaban. No quería que me vieras débil, susurró. Esa frase me conmovió profundamente. No porque fuera dramático. Porque era honesto. Él no me estaba protegiendo. Estaba protegiendo su propia imagen. Y había estado dispuesto a permitir que desconocidos utilizaran mi confianza como arma para conservarla. En ese momento mi ira se transformó en otra cosa. Una decisión. Lame a Naomi. Naomi no tranquilizaba a la gente. La organizaba. Cuando ella contestó le dije, te necesito aquí. Y le di la dirección de Jonah. Jonah se escuchaba, con el rostro pálido. Voy a llamar a la policía, susurró. Voy a llamar a un amigo, dije. Tú no vas a narrar esto. Mientras esperábamos, tomé el teléfono de Jonah y abrí el hilo de la conversación. Los mensajes de J estaban allí, directos y mecánicos. Reservalo. No improvises. Si te lo pide, Laura. Esa frase me revolvió el estómago. Más tarde, al volver a ver las capturas de pantalla, percibí el trasfondo. Una lista de verificación. Darme cuenta de que mi demor había sido planeado y ansiado me provocó náuseas en mi propia cocina. Te dijeron que te derrumbras, dije. Jonas cerró los ojos. No lo planeé, susurró. Pero él lo había usado. Comencé a grabar un video con mi teléfono y lo sostuve a baja altura. Diga su nombre, dije. Jonah me miró fijamente. ¿Por qué? Porque no puedes reescribir tu historia después, respondí. Traigo saliva. Jonah ríes. ¿Qué hiciste? Pregunt. Se lo quebró la voz. Hice trampas, dijo. Sus palabras me golpearon en el pecho, secas y directas. No lo habían incriminado para que hiciera trampa. Lo habían atrapado. Después de haberlo elegido. ¿Quién es Marin? Pregunt. Una mujer que conocí en internet, susurró. YJ. Su primo, repitió. Él es quien lo dirige. Él fue quien me amenazó. Hablame del hotel, dije. Jonah describió la exigencia. El plazo para el pago en efectivo y la insistencia en que reservara con su tarjeta para que yo pudiera rastrearlo. Cuando terminó, mis manos estaban firmes. Esa firmeza me aterrorizaba, porque significaba que había superado la etapa de mendigar. Naomi legó 20 minutos después, cargando un ordenador portátil y un cargador como si fuera a un lugar de trabajo. Naomi lo miró como si fuera un expediente judicial. Tienes dos problemas, dijo. Tus decisiones y el delito que cometieron.
Jonah intento alcanzar mi rodilla, pero ese detuvo a medio camino. Su mano quedó suspendida en el aire, en el lugar donde antes el tacto solía resolver las cosas. Ese gesto a medias fue lo más sincero que había hecho en toda la noche. Le pregunté cuando decidió que yo era alguna quien podía arriesgar. Abrió la boca, y luego la cerró, porque no había respuesta que no lo hiciera parecer aún más feo. En cambio, volvió a decir, lo siento, y sentí que la disculpa así me resbalaba como el agua de un cristal celado. No estaba insensible. Estaba ocupada, como cuando tu mente está reorganizando los muebles de tu vida. Ella vio la grabación y luego miró a Jonah. Entiendes que esto es extorsión, dijo. Y también entiendes que tu novia no es tu escudo. Jonas ese estremeció. Naomi ese volvió hacia mí. Lo conservamos todo, dijo. Luego separas tu vida. En ese momento, el teléfono de Jonah vibró. Ella está grabando. Su rostro palideció. Todavía nos están observando, susurró. Y sentí como desaparecía la última de mis dudas. Esto no iba a terminar con un discurso de ruptura. Iba a terminar con una frontera que pudiera resistir el hambre de otra persona. No respondemos al mensaje. Naomi exportó la conversación, guardó capturas de pantalla, extrayó las marcas de tiempo y envió copias por correo electrónico tanto a ella como a mí. Me dijo que asumira que todas las cuentas que Jonah había tocado podrían estar comprometidas. Jonas estaba sentado en el sofá como un hombre esperando ser castigado. Puedo arreglar esto, susurró. Puedes cooperar, corrigió Naomi. Esa es la única solución que tienes. Lema Priya, una abogada de confianza de Naomi. Priya preguntó que pruebas teníamos, si había transferido dinero, y las amenazas estaban documentadas. No tengo dinero, dije. Bien, respondió Priya. Presenta una denuncia. Conserva las pruebas. No te reúnas con ellos a solas. A las 2:06 de la madrugada, llegó un nuevo mensaje. Mediodía. Vestíbulo de Harborview. Traiga efectivo. Naomi lo miró fijamente. Quieren que se haga el traspaso, dijo. Los ojos de Jonas se desorbaron. Si no voy lo enviaron, dijo. Puede que lo hagan de todos modos, dijo Priya a través del altavoz. Pero no se paga la extorsión. Hay que documentarla. Jonas me miró como un niño que espera permiso. Sentí una opresión en el pecho no por amor, sino por una repentina claridad sobre quién era el bajo presión. No vamos a ir, dije. Negó con la cabeza. Entonces lo pierdo todo. Y lo hiciste, respondí en voz baja. Simplemente no lo has sentido. Priya hizo los arreglos necesarios para que un agente patrulla, vestido de civil, estuviera cerca del vestíbulo. Naomi hizo los arreglos para que una amiga suya, que trabajaba en seguridad corporativa, se sentara en el bar del Hotel Observer. A las 11:58, Naomi y yo entramos en el vestíbulo del Harborview. Jonas no estaba con nosotros. Ese era el punto. Si querían controlarlo, íbamos a cortar el hilo. A las 12:04, una mujer con un abrigo azul marino se acercó al centro del vestíbulo y examinó los rostros. Parecía normal. Parecía olvidable. Hasta que sus ojos se posaron en mí. Eres Lina, dijo ella. Sentí frío en la piel. Sí, respondí. Ella sonrió como si lo hubiera esperado. ¿Dónde está Jonah? Levant el teléfono. Documentando, dije. Su sonrisa se tensó. Está cometiendo un error, dijo. Un hombre estaba puesto en el mostrador de conserjería, con el teléfono en la mano. Me observaba sin pestañear. Che. No sabía su nombre real,
Pero ahora reconoce su postura. Confiado. Distante. La mujer se acercó. No entiendes lo que hizo, dijo. Sí, respondí. Y entiendo lo que estás haciendo. Ella se burló. Estamos cosechando consecuencias. Detrás de ella, el agente paisano se movió. El amigo guardaespaldas de Naomi estaba en la barra, esperando. La mujer vio el movimiento y sus ojos recorrieron rápidamente el lugar, calculando. Por primera vez, su confianza se resquebrajó. Y en esa grita, sentí como mi miedo salía de mi cuerpo. El agente no derribó a nadie. Se acercó. Pidió identificación y habló en voz baja, lo que hizo que la escena pareciera aburrida para todos los que pasaban por allí. Pero así es como se define la realidad. Aburrida. La mujer intentó marcharse. Yo intentó escabularse tras ella con el teléfono ya en la mano. El amigo guardaespaldas de Naomi bloqueó el paso el tiempo suficiente para que el agente hiciera una pregunta más. Anotara un detalle más y les dificultara desaparecer sin dejar rastro. Mi cuidali de pie con el móvil grabando, el corazón tranquilo, observando a la gente que había intentado convertir mi relación en una quema controlada. Esa misma tarde, de vuelta en mi apartamento, Jonah me envió un mensaje de texto. Por favor. Lo siento. Dime que debo hacer. Me quedé mirando el mensaje y me di cuenta de cuántas veces había sido yo quien lo decía que hacer. Como calmarse, como llamar a su madre, como disculparse cuando se quedaba en silencio. Escribí una frase. Habla con la policía. No me contactes. Entonces lo bloqueé. Naomi se sentó a mi mesa mientras yo cambiaba las contraseñas, llamaba a mi banco y transfería mi dinero a una cuenta a mi nombre. No me dejó idealizar su pánico. Puede tener miedo y aún así ser peligroso para ti, dijo. Esa noche, vacía un cajón del apartamento de Jonah que con el tiempo se había convertido en mío. Un cepillo de dientes de repuesto. Una sudadera con capucha. El libro que me había comprado, y que nunca me vio leer. No lor hasta que estuve sola en mi coche. La semana siguiente, Jonah dejó una caja con mis cosas en mi puerta sin llamar. Dentro había una nota con una sola frase. No quería que salieras lastimado. Era la misma frase que me había dicho en el suelo. Lo leí una vez y lo tiré a la basura. Meses después, tumbada sola en la cama, por fin me imaginé a Jonas desplomándose de nuevo y comprendí por qué esa imagen seguía apareciendo. No fue porque se quiera. Fue porque casi me quedo con él. Y la sorpresa no fue suya. Fue mía. Al darme cuenta de que podía sobrevivir a la verdad sin necesidad de que él estuviera de pie.